method can you use to change that word, the variable word, into input word? Okay, right click on it. Right click on the word. There is something called refactor. Not in this case. No, no. They have. Yeah, you can use refactor. I think. Yeah, do a refactor. What happens? Click on refactor. No refactor available. Okay. Yeah, yeah. Right click. There is an option. I don't know what this is in. No. There is a way to rename symbol. F2. Yes, ma'am. Click on that. Yeah, change it to input word. Hit enter. Input. Okay. No underscore. Anyways, okay. Hit enter. Okay. You see that everything got changed? Yes, ma'am. Wherever you used the word, yeah, things like that got changed. Yes, ma'am. So what we are telling the visual code is only change this variable name, not the actual string WORD. If you Oh, say replace, find and replace, it's going to find the string, just a plain string WOARD wherever there is, whether it is part of a comment, whether it's part of another variable name, whether it's part of a print statement, it's going to change everything. By doing what we just did, that will change only wherever the WORD is used as a variable name and within just that function. Okay, so that is how you replace. okay. That is a better way to do if you're going to change the name, that is how you do it. Refactor is a different thing. We'll talk about it if that is the case. Okay. All right. Okay. Now explain one more time. So you have a function which takes the word list and an input word. In this case, the input word is going to be D. We are calling it the thing. Okay. Now explain me line number 30. 30. In for loop, in this for loop, we will get the words one by one, Correct. and the word is You are input word checking. or A or word along with A. It means A. If the letter A, okay, so what you are saying is if the word itself is the A, A. Yes, or if the word contains a A in it. A. Yes, ma'am. So in that case, why do you need to write that word list index of A? Why do you need to do that? If the word list has A in it, that's going to be true too, right? Yes. The second condition Yes, and the ma'am. third Yes, condition. So you have three conditions, right? yes, ma'am. So do you need the second condition? The second condition, if the third condition is true, second condition is also true, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So you can remove one of that. Now maybe Manikam. No, don't remove yet. Okay. So Manikam, why are we saying second and third condition are the same? Can you give me an example? The second and third condition. மேம் இப்ப இந்த கண்டிஷன்ல வந்துட்டு நம்ம லிஸ்ட்ல அந்த இண்டெக்ஸ்ல அந்த லிஸ்ட்ல அந்த வேர்டு வந்து ஏவான்னு செக் பண்ணாங்க மேம். செகண்ட்ல தேர்ட்ல வந்து அந்த அந்த இண்டெக்ஸ்ல அந்த லிஸ்ட்ல வந்து அந்த வேர்டு இருக்கான்னு செக் பண்ணாங்க. ரெண்டும் சேம் தான் மேம். Give me an example. ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க அந்த மேம் இப்ப வந்து ஒரு கூடையில வந்து ஒரு பழம் இருக்கு மேம். ஓகே. ஒரு ஆரஞ்சு ஒரு ஆப்பிள் இருக்கு. சரி. ஒரு ஆரஞ்சு ஒரு ஆப்பிள் இருக்கும். இப்ப வந்து ஆரஞ்சு கையில எடுத்துட்டு இது வந்து ஆரஞ்சு இஸ் ஈக்குவல் டு ஆரஞ்சான்னு இந்த செகண்ட் கண்டிஷன்ல செக் பண்றோம் மேம். சரி. அடுத்த கண்டிஷன்ல வந்து இந்த ஆரஞ்சு வந்து அந்த கூடையில இருக்கான்னு பார்க்கணும்.
No, that's not the thing. In fact, I wasn't asking for in the example, in the word list example. Let's say the sentence word list is collection of words, right? Words. Right? அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, the if condition, he is checking one word at a time. That's why it's called word list of index, meaning it's going to take only one word at a time. If the word list contains things like the, king, is, அந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்ததுன்னா he is going to take one word at a time. That's why word list of index for loopல போட்டிருக்காங்க word list of index. So he is going to take the word the, the, and he is checking if that word is the or not. The second and third conditionல என்ன செக் பண்றாங்க, அந்த word list of index is equal to a, meaning what? Double equal அந்த to வேர்ட் a. வந்து ஏ அந்த வேர்டே a அப்படின்னு செக் பண்றாங்க. சேம் Or what is the third condition என்ன பண்றாங்க? Can you explain the third condition? A in word list of index என்ன meaning? தேர்ட் கண்டிஷன் வந்து கரெக்டான இது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் மேம். Okay, அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க? In Explain what he has written. What is the meaning of a in word list of index? வேர்ட் லிஸ்ட் ஆஃப் இண்டெக்ஸ்னா இப்போ வந்து அந்த இடத்துல வந்து ஒரு வேர்டு தான் மேம் இருக்கும். Right? அந்த வேர்ட்ல வந்து ஏ இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. அந்த வேர்ட்ல a இருக்கான்னு செக் பண்றாங்க. Second condition says is the word a. First condition says is the word the. Second condition says is the word a. Third condition says does the word have a in that A. word, right? So let's say if my word is called award, first condition is with a failure because award is not equal to the. Second condition is a failure because the word is not a. Third condition will pass because award has a in it. Okay, so that is what he is doing in the if condition. I am saying நடுவுல இருக்க condition is redundant. There's no need to do this நடுவுல இருக்க condition. Why? ஏன்னா நம்ம தேர்ட் கண்டிஷன்ல வந்து அந்த வேர்ட்ல ஏ இருக்கான்னு செக் பண்ணிரும். ஆமா, இருந்ததுன்னா then doesn't matter whether it's by a மட்டும்ன்ற word. தேர்ட் கண்டிஷனே செகண்ட் கண்டிஷனையும் தேர்ட் கண்டிஷன் வந்து இது பண்ணிடலாம். Correct. அதனால there's no need to do the second condition. Okay, so that's what we were talking about. Okay, now continue this again. You do that and then what? ரிமூவ் பண்ணிடலாமா? Yeah, you can remove it. Yes. Okay. So if the word is the or a in the word list, so your comment is correct. Okay. That word will store into new list, ma'am. Okay. And then I will use another for loop and find the consequent the, ma'am. Okay. If the alternative the will appear, the count is increased, ma'am. Okay. So you are checking all the so now you have a new list which will only contain the or the words with a in it. And then if next word is the thing, and then you do the incremented. Okay, fine. All right. So that is why are we returning 0? எல்லாம் அது சும்மா பண்ணதாம், அது எதுவும் ரிட்டர்ன் பண்ண போறது. No. Okay. So okay, that's a good point here. Your name of the function is called a count word. Yes, ma'am. Okay, so what should it return? If Count a function, yes, it should return the what? Yes. It should return what? Count, ma'am. Count. Okay. Return பண்ணோம், ஆனா நான் ரிட்டர்ன் பண்ணாம 0 நீ போட்டீங்க. Yeah, so that's wrong. You shouldn't be printing. You should be returning. Okay, change the code. All right, now the question is, how can you make this code better? The code has 2 for loops. Can we change it better? Can we make it in such a way that there's only 1 for loop? Why are we doing 2 for loops? Anybody else? Balacharan?
Did you guys do it? பண்ணிருக்கீங்களா அந்த கோட? இல்ல மேம். இல்ல. வாசுதேவன்? மேம் இதுல வந்து இப்ப 2 ஃபார் லூப் வந்து ஒரு ஃபார் லூப் மாத்தாம பண்ணலாமா மேம்? 2 ஃபார் லூப் பதிலா ஒரு ஃபார் லூப் அப்படி யூஸ் பண்ணலாமா மேம்? பண்ணணும். அதான் கேட்கிறேன். எப்படி பண்றதுன்னு கேட்கிறேன். நீங்க பண்ணிருக்கீங்களா? இல்ல தெரியும் மேம், பார்த்தா கொஞ்சம். சரி, பார்த்து எல்லாருமே சேர்ந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு ஃபார் லூப்பா மாத்தலாம் டிஸ்கஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். இதுக்கு what is the second for loop doing? How can we change it? இந்த if கண்டிஷன் வந்து 2வது ஃபார் லூப்ல இருக்கிறது நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபார் லூப்பே யூஸ் பண்ணலாம் மேம். Okay. So yeah, explain what will be your logic. நான் இப்போ வந்து இண்டெக்ஸ்ல வந்து எப்ப இருந்தாலும் லென்த் தான் ரிட்டர்ன் ஆக போகுது. ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட் லிஸ்டோட லென்த் ஆகும், செகண்ட் இதுவுமே வேர்ட் லிஸ்டோட லென்த் ஆகும். ஸோ வந்து நம்ம செகண்ட் ஃபார் லூப்ல இருக்கிற இஃப் கண்டிஷன் எடுத்து மேலே வச்சுட்டு நம்ம வந்து கவுண்ட்டை வந்து கூட்டினா வந்து கொஞ்சம் ஃபார் லூப் குறையும், ஒரு ஃபார் லூப் குறையும். Okay, so maybe can you ask him, can you சொல்லுங்க என்ன கோட் சேஞ்ச் பண்ணனும் சொல்லுங்க. Desikan will change the code. So you're saying move the if condition in the second for loop to the first condition, ah? இந்த ஃபார் லூப் மட்டும் எடுத்தா போதும். சரி, செகண்ட் okay. ஃபார் லூப் மட்டும் எடுத்துக்கலாம். Okay, all right. Second for loop remove line number 34 remove பண்ணவா? Okay. அதுனா மேம் அந்த நியூ லிஸ்ட்ல இண்டெக்ஸ் வராதுல மேம், ஃபார் லூப் எடுத்துட்டேன். 36 லைன் எடுத்தா. Yeah, what is the problem? ஃபர்ஸ்ட் ஃபார் லூப்ல இருக்கிற இண்டெக்ஸ் வந்து லிஸ்ட்ல வந்துரும் நினைக்கிறேன். ஸோ வந்து இப்போ கோட் ரன் இந்த ஃபார் லூப் இண்டெக்ஸ் தான் வரும். So என்ன பண்ணோம்? So Desikan, do you understand what is the problem? If you just remove the for loop, what happens? இந்த லிஸ்டோட நியூ லிஸ்டோட இண்டெக்ஸ் அதோட ரேஞ்ச் வந்து வேற மேம். ஆனா வேர்ட் லிஸ்டோட லென்த் வந்து வேற மேம். வேற. So word listல line number index number 5ல இருந்தோம்னா new list probably only has one index. So you cannot use the same variable name for the new list also, because new list is going to be much shorter, right? Because it only has the D and the A's, so it's going to be much shorter. Adnala we cannot use the same index. So what do we need to do? கண்டிஷன்லயே ஒரு நெஸ்டட் இஃப்ல ராப் பண்ணலாமா? Okay. வேர்ட் லிஸ்ட் -1 இருந்தா மட்டும் உள்ள போற மாதிரி. Okay. So how do we need to do it? So if condition, just tell this again what to do and he'll do it. அந்த இஃப் கண்டிஷன் வந்து இன்னொரு இஃப் கண்டிஷன்ல ராப் பண்ணிடலாம். இங்கே அப்படியே லெஃப்ட் சைடுல வந்து இன்டர்நேஷனல் என்ன பார்த்து என்ன கண்டிஷன்? if word list length of word list minus one n sorry 1 அப்புறம் அந்த செகண்ட் இஃப் கண்டிஷனை வந்து இன்டர்நேஷனல் வச்சு உள்ள தள்ளிட்டா போகணும். Okay, explain me what is line number 35. வந்து ஃபார் லூப்ல வந்து
வேர்ட் ஆஃப் லிஸ்ட் -1ன்றது வந்து அப்போ 5 நம்பர் இருந்துச்சுன்னா அதுல வந்து 4ன்னு வந்து காமிக்கணும். ஆமா. So is that even a condition? 35, is that even a condition? We are doing length of word list -1. What does that mean? வேர்ட் லிஸ்ட்ல வந்து இப்போ புதுசா வேர்ட்ஸ் வந்து ஸ்டோர் ஆயிருக்குங்க மேம். அதோட வேர்ட் லிஸ்ட் வந்து கடைசி வரைக்கும் நம்ம வந்து டிராவல்ஸ் பண்ண அவசியம் இல்லை. அதுக்கு முன்னாடி இருக்க நம்பர் வரைக்கும் பார்த்தாலே வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிடும். Okay, I am not following it. எதுக்காக வேர்ட் லிஸ்ட் அந்த இடத்துல செக் பண்றோம்? Okay, anybody else can explain? I don't understand what he is saying. முதல்ல is it even a condition? If is followed by a condition. Len of word list -1, what is the அது என்ன ரிட்டர்ன் ஆகும்? Len of word list -1, what is the, explain me that statement. We have a basic problem there. Length is a function of வேர்ட் லிஸ்ட் -1 தான். okay, so வேர்ட் லிஸ்ட் -1 லிஸ்டோட லென்த் யூஸ் பண்றப்ப வந்து நம்ம அந்த லென்த் வச்சு இண்டெக்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, நீங்க if condition போட்டிருக்கீங்க, right? 35ல that's a if condition. If-னா என்னது? If should be followed by a condition. Condition-னா என்னது? Something that will return true or false. That is what a condition means, right? கரெக்டா? ஓகே. இப்போ இந்த கோட்ல வந்து you have something called length. Length-னா என்னது? len is a what? That is a function which will return what? லென்த் ஆஃப் a list. Length. அந்த length ஒரு number. It's going to return an integer. எதோட integer கொடுக்க போகுது? அந்த வேர்ட் லிஸ்டோட நம்பர் வந்து எந்த -1 இன்புட் இல்ல லெங்த் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனுக்கு என்ன இன்புட் பாராமீட்டர் கொடுக்குறோமோ அதோட லெங்த் ரிட்டர்ன் பண்ண போகுது. கரெக்ட்? தட் இஸ் வாட் the len of means. So now len of word list அப்படின்னா word list அப்படின்ற அரே ஓட லெங்த் ரிட்டர்ன் பண்ணும். வேர்ட் லிஸ்ட்ல 5 வேர்ட் இருந்ததுன்னா இட்ஸ் கோயிங் டு ரிட்டர்ன் சேயிங் இட் the length is 5 அப்படி சொல்ல போகுது. பட் நம்ம அந்த இன்புட்டுக்கு உள்ளேயே -1 போட்டிருக்கோம். வாட் வேர்ட் லிஸ்ட்ன்றது என்னது? So, okay, I'm going to share my screen. Share my screen. Okay, give me 1 second. I'll explain and then we'll come back. We are talking basics here. Let me do a notepad. Maybe Visual Studio. Code. So let's see. I'm going to be. Okay, I'm just gonna use this. So this is all. This is, you guys need to learn it properly. எதுக்கு என்ன போடுறோம்னு சொல்லிட்டு. So this is. Question. If new list, length of new list. Yeah, we'll come there. We'll look at your code, Balsharan, ஒரு நிமிஷம். So I'm trying to explain your code here. எப்படி இந்த code run ஆகும்னு சொல்லிட்டு. Len of, you said a word list -1. So you said do this, and then in the இடத்துல you also word list வந்து it's an array, right? We all know that word list is an array of words இருக்குன்னு அர்த்தம் அதுல இல்ல? It can have things like this, like இங்க, right? This is how it's going to have words, right? Okay. So இப்போ போட்டோம்னா என்ன மீனிங்னா, let's say you have something just so that I have a something. சும்மா போட்டிருக்கேன் இப்போதைக்கு. Okay, to explain the full statement. Okay, so you were saying if len of this is என்ன meaning? So I was explaining if needs to come from a first வந்து if நாலே you have to have if ஓட இது பாத்தீங்கனால condition, you have to have a condition. What is a condition? Something that returns true or false. That is what a condition means. Okay, we understand that, right? So that is what if should contain. இந்த இடத்துல length கொடுத்திருக்கோம். Length will always return an integer. It's not going to return a boolean. Condition என்னது? It should return a boolean, right? Then true or false. Boolean is true or false, right?
length is not returning true or false. Correcta? Vasudevan. So what is the condition? Vasudevan. மேம் அப்போ ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் தான் ரிட்டர்ன் பண்ணுவோம். என்னது? நான் இப்போ வந்து இந்த லென்த் ஆஃப் வேர்ட் லிஸ்ட் மைனஸ் வந்துருக்கலாம், அது வந்து தனி வேரியபிள் வச்சுட்டு அது வந்து வேர்ட் ஆஃப் லிஸ்ட் I want you to first understand எதுக்கு இது பண்ணீங்க. It has to be something like this. Is correcta? Is this correct? Is this the correct statement? நான் ஜஸ்ட் சும்மா போட்டிருக்கேன், பட் சின்டாக்சிக்லி இது கரெக்டா? எஸ் சார் நோ? எஸ். ஓகே. ஏன் கரெக்ட் அது? Because length is going to return because if we need to have a condition that returns true or false, but length will only return a number, integer, length of something. So I'm just comparing it against some another integer, so it makes it as a condition. So this will return, this whole thing should return a boolean, true or false return ஆகும். So அதனால உங்க if condition is okay. But if I take length is a function, what is the input to the len function? என்ன input? len function என்ன input என்ன கொடுக்கணும்? It's going to be a length of something, or string, or in the case வந்து you are going to give the variable, this is a what's an array list, yeah. So when you give a length of word list, it's gonna, so if I do something like this, length of word list, it's going to return the length of this word list. எத்தனை words இருக்குன்றது it's going to return. Correct? The length function takes a variable name and then returns the length of that, whatever content என்ன இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அது இது பண்ணும். But by doing -1, the -1 எங்க அப்ளை ஆகும்? What is the difference between length of word list? வெளியில -1 போடுறதுக்கும் உள்ள -1 போடுறதுக்கும் என்ன difference? You see the difference between these two statements? என்ன difference Vasudevan? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து 2 வந்துரும். First one இது வந்து 2 வருமா? எஸ் மேம். ஓகே. செகண்ட் ஒன் மேம் அது வந்து லிஸ்ட்ல வந்து 3 இருக்கும், வெளிய மைனஸ் இருக்கா மேம்? வெளியில மைனஸ் இருக்கு, ஆமா. எஸ் மேம். See, look at this. இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணா, இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணீங்கன்னா இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு the whole thing is an input. Correct? பிராக்கெட்ல என்னென்ன that is the input. இன்புட் என்னவாகும்? முதல்ல உள்ள இருக்க இன்புட்டை கால்குலேட் பண்ணும். word list -1. word listன்றது என்னது? it's a array. array -1க்கு என்ன மீனிங்? how do you subtract array is two different data types. இது பண்ணீங்கன்னா length of word list first, length of word list is அதை ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். length of word list அப்படின்றத முதல்ல எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். length of word list என்னது? in this case 3 -1 2. this will be true. ஏன்? it calculates this first. இதை ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு then you subtract 1 from the answer. right? இது வந்து என்ன பண்ணும்? word listல இருந்து 1 முதல்ல subtract பண்ணும். what is subtracting 1 from a word list? word list is an array. Subtracting 1 from a word list na enna meaning? Do you guys see what I'm saying? Error varum. Yeah. That's not the right thing to do. Even though it's not showing, I cannot run it right now. I don't have I have to run it separately. But you see the difference? எப்படி வந்து நீங்க கொடுக்கிற கோட் வந்து எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகுன்னு தெரியுதா? You see the difference between, this is how you need to have the basic understanding of how this the code programming works.
So first we saw if now you need to have a condition, something that returns true or false. You have to have that. So அதனால் just length of something in போட்டோம்னா that's not returning true or false. So you need to be clear. அந்த length எனக்கு greater than or less than or whatever, you need to do something like that. அடுத்தது, when you are calling the length function, you just give one variable, right? And the variable is a string variable or whatever. You cannot do and the variable and you cannot do a -1. What you wanted to do is, நீங்க கோட் எழுதுறவங்க whatever he wanted to do is, the listல இருந்து இதோட length 3 னா I want the answer 2. That's what I want, right? That is what Vasudevan intended to do. அதெல்லாம் பண்ண ட்ரை பண்ணாங்க. But he put the -1 in the wrong place. You guys see what I'm saying? புரிஞ்சுதா? Vasudevan, can you explain what I explained? Can you repeat what I explained? ஃபர்ஸ்ட் வந்து அரேக்கு வந்து -1 வச்சோம்னா அது வந்து எரர்ல தான் முடியும். சோ அரேல இருக்க லென்த் வச்சு மைனஸ் பண்ணாதான் அது வந்து கரெக்ட் ஆகும். Yeah, no, data type difference. Array -1 is, I don't know what the meaning is. The length will return, subtraction happens between the same data type, right? Integer minus integer, float minus float, or integer. So it should be a numeric value, or maybe, right? Length of word na, that will give a numeric value. Adula nama subtract பண்ணலாம். But word list is இதுலயே subtract பண்றதுனா, that is not what you want to do. Okay, புரிஞ்சுதா? Okay, so this is how, again, this has nothing to do with the actual problem, but when you write the code, don't just okay, all right. So now that you got it, I'm going to delete it. Okay, Desi can share your code again. Yes, ma'am. Okay, இப்போ வந்து, okay, I think what's his name? Balacharan did something in the chat. Okay, இது Balacharan code போட்டிருக்காங்க. Maybe copy paste so that he can explain. Chatல இருக்கு. Yes, ma'am. Okay, Balacharan explain. என்ன மீன் பண்றீங்க? கீழே இருக்கிறத கமெண்ட் பண்ணி கீழே இருக்குது வேண்டாம். ஓகே, கமெண்ட் பண்ணிருங்க. டோன்ட் ஓகே, காட் இட். சரி, இதுல என்ன பண்ணிருக்கோம்னா, இப்போ நியூ லிஸ்ட்ல வந்து வேர்ட்ஸ் ஆட் பண்றோம் மேம். ஆமா. அப்ப ஆட் பண்ணும்போது இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இந்த கண்டிஷன் என்ன செக் பண்ணணும்னா, அந்த லிஸ்ட்ல மினிமம் 2 வேர்ட் இருந்தாதான் நம்ம வந்து கவுண்ட் பண்ண முடியும் மேம். சோ அதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து லென்த் ஆஃப் த லிஸ்ட் வந்து greater than 2 இருக்கணும். சரி, ஓகே. அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்றோம்னா, நெகட்டிவ் இண்டெக்ஸிங் பண்றோம். இப்போ வந்து நெகட்டிவ் இண்டெக்ஸிங் பண்ணும்போது லாஸ்ட்ல இருந்தா 2 வேர்ட், இப்போ ஆப்பன் வந்து லாஸ்ட்ல தான் ஆட் ஆகும் வேர்ட்ஸ் எல்லாமே. ஆமா, நம்ம நெகட்டிவ் இண்டெக்ஸிங்ல வேர்ட் செக் பண்ணிக்கலாம். அதான் நெக்ஸ்ட் 2. explain the negative index, what that means. நெகட்டிவ் இண்டெக்ஸ் இப்போ வந்து 0ல இருந்து இண்டெக்ஸிங் பண்றோம்னா, ஒரு லிஸ்ட் இருக்குன்னா ஸ்டார்டிங் வேர்ட் வந்து 0 இருக்கும், அடுத்து 0 1 2 3 அப்படி போகும். பட் நெகட்டிவ் இண்டெக்ஸிங் வரும்போது ரிவர்ஸ்ல இருந்து வரும், லாஸ்ட்ல -1 பண்ணுவீங்க. இப்போ லாஸ்ட்ல இருந்து செக் பண்றோம்னா அந்த லிஸ்ட்ல இப்போ 2 வேர்ட்ஸ் ஆட் ஆகுது மேம். என்னோட லிஸ்ட்ல தி கமா தீன் இருக்கு. அப்படி இருந்ததுன்னா -1 இண்டெக்ஸ் மேம். நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது வந்து -2 இண்டெக்ஸ். இப்போ 2 இது அடுத்த அண்ட் ஆபரேட்டர்ல ஒர்க் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் இப்போ அடுத்து ஒரு வேர்ட் ஆட் ஆகுதுன்னா, அடுத்து தீக்கு அப்புறம் ஒரு கிங்னு ஆட் ஆகுதுன்னா கிங்கும் தீயும் செக் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் கிங்குக்கு அப்புறம் சம்வாட் வேர்ட்ஸ் ஆட் ஆகுதுன்னா அந்த வேர்டும் கிங்கும் செக் ஆகும். அந்த மாதிரி ஆகும். ஓகே, சோ நீங்க வந்து okay, all right. Okay, I'm going to let me just start a new one. I'm going to start a new Visual Studio Code so I can run things. Okay.
And exercises. Okay. Sure. Okay, so I'm going to share my screen. I'm going to copy paste this code, and you guys are going to tell me what is wrong, how this code will work. Okay, நீங்க இது பண்ணிருங்க. Okay. Stop இது. Or I'll share. Well, so this is your debugging part. Okay, so this is what he said. So let's say the new list equals, இப்போ அவங்க என்ன சொன்னாங்க, 2 3 இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். 2 3 இருக்கு. Okay, that's the code, right? சரியா? That's what you're doing, right? இந்த கவுண்டர் பிளஸ் இருந்ததுன்னா கவுண்டர் பிளஸ் ஆகும். ஓகே, அண்ட் இப்போதைக்கு நான் வந்து கவுண்ட் ஈக்குவல் டு 0 போட்டுறேன் நான். Then I'll print the count. Simple. We are taking really simple. இது மட்டும் பண்றோம் நம்ம. ஓகே, இன்புட் வேர்ட்னு ஒன்று இருக்குமா? ஓகே, இன்புட் வேர்ட் வந்து இன்புட் அண்டர்ஸ்கோர் வேர்ட் வந்து எவ்ரிதிங் குட். ஓகே, இப்போ எனக்கு என்ன ஆன்சர் வரணும்? என்ன ஆன்சர் வரணும் எனக்கு இப்போ? 1 வரணுமா? That right? Okay, that works. Okay, 1 வந்துச்சு. So இந்த இடத்துல then okay, hold on. இந்த இடத்துல a இருந்ததுன்னா என்ன ஆன்சர் வரணும்? 0. Okay, so that these are the conditions. வேற என்ன கண்டிஷன் செக் பண்ணணும் நான் to see if it works or not? இந்த கண்டிஷன், இந்த ஹோல் சென்டென்ஸ் ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு செக் பண்றதுக்கு என்ன மாதிரி எல்லாம் இன்புட் கொடுத்து நான் செக் பண்ணலாம்? இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா வேர்ட்ஸ் கொடுக்கணும். எக்ஸ்ட்ரா எங்க வேர்ட்ஸ் முன்னாடி கொடுக்கணுமா பின்னாடி கொடுக்கணுமா? லாஸ்ட்ல இருந்து ஆட் பண்ணி யூஸ் பண்றதுனால பேக்ல தான். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க there's a thing that checks greater than or equal to 2. so அந்த கண்டிஷனுக்கு ஒர்க் ஆகுதான்னு செக் பண்ணனும் நான். so what no இதெல்லாம் checking, this is how you test. Okay, I run it. Okay, 0 because the first condition is agala. Then you have something called a and then b and then d. Okay, is it 1? Oh, whatever your condition number. So I'm not okay. Now can you அதனால லாஸ்ட்ல இருந்து ரெண்டு இது மட்டும் தான் செக் லாஸ்ட் ரெண்டு மட்டும் செக் பண்ணி கவுண்ட் இது ஆகுது. ஓகே, வெரி குட். Now உங்களோட அந்த கோட can you chatல வந்து can you copy the Desikan, can you copy paste the previous for loop? Yes ma'am. அந்த for loop அந்த whole function name and copy paste பண்ணுங்க. I'll take it and I'll run it with the different cases and see. Okay, difference count word. This includes append. Right. Shift tab. Okay, so இப்போ வந்து okay, so here you have something called a word list. இந்த word list வழியா தான் இங்க எல்லாம் பண்றாங்க இல்லையா? Is this code complete or do I need to change the code? நியூ லிஸ்ட் வராது, அதுக்கு பதிலா வேர்ட் லிஸ்ட் வரும். Yeah, I'll change that. But இது கரெக்ட்டா? இது கரெக்ட்.
இது correct. So I need to have a new இது வந்து word list போடணும் நானு. Word list. Word underscore list. Okay. இதுல king எல்லாமே இருக்கும் இல்லையா? This is the king எல்லாம் இருக்கும் இதுல. But this is my original thing, right? To the forest. Thing like that. That was the thing like that. All right. So this is one of the input word is the. Okay, the code is correct. At the end, print பண்றேன் நான். எல்லாம் கரெக்டா? என்ன ஆன்சர் வரணும்? Okay, everybody look at the code and tell me if the code is good enough. Answer is 1. Okay. Okay. Answer is 6. See that? You guys see what I'm doing here? Some word list. What is the answer? 4 4 varnam, right? Because that's how it works. It says it's 6. Yeah. ஏன் 6 சொல்லுது? There's a major problem in this code. இது ஒர்க் ஆச்சு. ஆக்சுவலா இதுல ஃபர்ஸ்ட் இஃப் கண்டிஷன் வந்து 2 தி இருக்கு, அதுக்கப்புறம் ஒரு ஏ, அடுத்து லாஸ்ட்ல ஒரு 3 தி இருக்கும். I removed 1 தி. Okay, so just for this I removed 1 தி எடுத்துட்டேன். ஸ்டார்டிங்ல இருக்க ஒரு தி எடுத்துட்டேன் நான். எடுத்ததும் it was okay. Like இந்த டிக்கு இதுக்கு வராது. This is 1. This first இந்த டிக்கு வரும், அப்புறமா இந்த ஏக்கு வரும், தி வரும். So it's not correct. அப்புறமா இந்த டியும் that's 1. This and this is 2. This and this is 3. But the moment I add another d here, the answer is totally wrong. Yeah. Why is it wrong? There's one big problem in this code. Stare at the code and tell me what is wrong in this code. மேம் அந்த கோட் வந்து -2 -1 செக் பண்ணி தான் நினைக்கிறேன். வேர்ட் லிஸ்ட்ல இருக்க -2 இண்டெக்ஸும் -1 இண்டெக்ஸ் மட்டும் செக் பண்ணி தான். ஆமா. என்ன assumption? இந்த கோடோட assumption என்ன? Okay, how do you debug this? The question is நம்ம இது பண்ணாம okay we tried this and then the answer is wrong. இது எப்படி நம்ம debug பண்ணலாம்? How will you debug? break point வைக்கலாம். எங்க break point வைக்கிறது நானு? for loop condition. for loopல ஒரு break point. நியூ லிஸ்ட் ஆட் பண்ணல ஒரு நியூ லிஸ்ட்ல ஆட் பண்றதுக்கு வந்து I'll do this. இப்போதைக்கு. Okay. So I'm going to go debug, run, or just run debugger. Okay, stop ஆயிடுச்சு. So I'm like checking my word list. All this is good. So step over. Okay, I'm checking word list இருக்க word. We all understood this part. In the if condition, we know how that works. So இப்போ new listல add ஆகுமா ஆகாதா? New listல add ஆகுமா ஆகாதா? ஆகும். Okay, it's going to add to the new list. I'm going to check. Will it go to 15 or not? What is new list? I want to keep track of. Condition false. Condition false because it's not greater than 1. So I'm going to go there. Next. Okay, next word. Next word is also the. So that's going to be added. Okay, this is correct. Look at my new list.
Okay, it's D and D. So what should happen? 15 execute ஆகுமா ஆகாதா? 15 execute ஆகும் because you have 2 Ds. So that's okay. Count +1. That's good. Next என்னாச்சு? I go again. Now my next word is king, right? That's my word, right? Word list of index is king, right? Index is 2. So the word is going to be king. என்ன ஆகும் இப்போ? Line number 13 execute ஆகுமா ஆகாதா? ஆகாது. ஆகாது. So it ஆகலை. So it went to 14. இப்போ என்ன ஆகும்? அகைன் இதே லூப் ஆகும். இப்போ என்ன அடுத்து 14க்கு அப்புறமா 15 போகுமா இல்ல மறுபடியும் அந்த ரெண்டுத்தையும் கவுண்ட் பண்ணணும். It's counting that. Should we count or not? கவுண்ட் பண்ணு. பண்ணணுமா பண்ணக்கூடாதா? பண்ணக்கூடாது. Okay. So that is where the thing was coming. That is the reason. See, next வர்ற வரைக்கும் it keeps counting. Even though I didn't add anything to the new list, it keeps counting. Right? Okay. So what's the problem? என்னாச்சு? Why is it doing this? Okay. All right. So what happened? என்னாச்சு? In fact, if I go add and I keep on adding words, and I only added new words. I did not add any D, right? ஆனாலும் it gives me the different answers. Okay, don't want it. Okay, it only gave me 6 control. 1, 2, 3, 4. Okay, maybe yeah, okay. So you guys see the point of problem? கண்டுபிடிச்சிங்களா எதுக்காக ஒர்க் ஆகுது? எதுக்கு why is it giving 6 ன்னு சொல்லிட்டு? And if I remove this thing, not a problem. எதுக்கு? What is, I mean, we debugged it. What did you observe? Debug பண்ணும்போது என்ன observe பண்ணீங்க? Do you want me to run it one more time? Debug it one more time? இந்த இடத்துல why was it counting? I'll do it one more time. Put this one more time. Debug. Okay, I'm running it. Okay, first word another D, so it's going to add it to the list. If condition is not going to work, no, then it goes to the next word, add it to the list. If condition is met, it's going to count the count. Okay, it count as 1 now. You see that you keep track of this here. It count as 1 now. Word this is a crucial part. Okay, next another king in the word varudhu, right? The king, the word king was not added to the new list. We did not see 13 pola. Our list is still D and D da. King add agala. But in the 2 D நம்ம already count பண்ணிட்டோமா பண்ணலையா? பண்ணியாச்சு. So now the if condition is checking, does the new list have greater than 2? Yes. Lastல இருந்து count பண்றோம். -2ல இருந்து count பண்றோம். In the new listல -2ல இருந்து count பண்ணா it's the same new list. We didn't modify the new list because முந்தின for loopல என்ன new list இருக்கோ அதே new list தான் இப்பவும் இருக்கு. So அதனால it is going to count it one more time. But should it count it one more time? Should it count that the 2 D இப்போ இந்த second time count பண்ணணுமா பண்ணக்கூடாதா? இது ஸ்ட்ராங்கா சொல்லுங்க, பண்ணணுமா பண்ணக்கூடாதா? என்ன are you guys? பண்ணக்கூடாது. We already counted the 2 Ds, right? We shouldn't be counting it. ஏன் கவுண்ட் பண்றோம் இந்த இடத்துல அப்புறம்? எப்ப வந்து இந்த நியூ லிஸ்ட் நம்ம செக் பண்ணணும்? நியூ வேல்யூ ஆட் ஆனா மட்டும்தான் செக் பண்ணணும். அப்படின்ற கேஸ்ல இந்த கோட் எங்க போகணும்? இந்த இஃப் கண்டிஷன் எங்க போகணும்? ஃபர்ஸ்ட் இஃப்க்கு உள்ள போகணும்.
It has to go like that. இப்படின்னா only when you add something new to the list, go check if the condition is met. Not every time. Every time check பண்ணீங்கன்னா பழைய சேம் பழைய D, it's going to keep on counting the old in the two D's until ஒரு A வர்ற வரைக்கும் it's going to keep on counting. புரிஞ்சுதா? Yes, no? Balacharan, give me the answer. Yes, ma'am. புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சு. You understood the if condition ஒழுங்கா போட்டீங்க, but எங்க போடுறதுன்றதுல there was a problem. So you add the thing, you check for the condition only when you are adding something new. And how do you find out? By loop throw panni, debug panni, then you think, okay, why if it's adding at this point? That's how you do it. Okay, so if I go run this again, okay, இப்போ 4 ஒழுங்கா வந்துச்சு, right? புரிஞ்சுதா? Everybody's okay with what we are doing? Yes, ma'am. Okay, so this is one way of doing it. Next வந்து my question is, இந்த new list இல்லாமல் can we go do it? New list ஒன்னு create பண்ணாம this is okay, this code is okay, not a problem, but you can think about doing the same thing without creating a new list. Because all you need to know is the last two மட்டும் தான் நமக்கு வேணும் இல்லையா? The last two இந்த கோட்ல என்ன செக் பண்றோம்னா கடைசில இருக்க ரெண்டு மட்டும் என்ன, that's all we care. கரண்டா இப்ப என்ன வேர்ட் ஆட் பண்ணிருக்கோம், கடைசியா என்ன வேர்டு இருந்தது, அது ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷன் தான் நமக்கு வேணும். அப்படிங்கும்போது லிஸ்ட்னு ஒண்ணு வேணுமா, இல்ல ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டு வேரியபிள் மட்டும் இருந்தா போதுமா? ஓகே, என்ன சொல்றது, என்ன சொல்றேன்னு புரியுதா? I can do something. I mean, this is okay. This code is okay. So I'm not going to say this is wrong. This code is okay. So I'm going to write it one more time with just using variables, just for a change. எப்படி எல்லாம் பண்ணலாம்ன்றதுக்கு அந்த இதுக்காக சொல்றேன் நான். So you do the same for loop, index check பண்ணுங்க. இது வந்து என்ன சொல்லலாம், ஏன்னா d present or something. Percent அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் வச்சிருக்கேன், true. Let's say previously. Previous word equals null. Every time, instead of adding it to the new list, I set my I check it with my current word. It's going to be a little confusing. Word list of index. Okay. If current wordum இருந்தது, if previous wordum இந்த word so basically in the previous wordum இதுவும் previous word equal to the input word in this case. Previous wordum input, இந்த wordum input னா, then you make it Input word. Input word check பண்றோம். Okay, let me type it and then you guys can tell me. என்னது இருக்கலாம் பாருங்க, plus இல்லையா இதுல, +1 Plus equal to previous word equals input word. A இருந்ததுன்னா
count plus 1. Okay, start it. Okay, that doesn't matter. So what do you guys think of this code? What do you guys think of this word? The maybe it's right, maybe it's not wrong. Correct. Okay, answer வந்துடுச்சு 4 வந்துடுச்சு. இப்படி என்ன பண்ணிருக்கேன்? Anybody can explain what I'm doing here? So on the previous word அப்படின்ற அந்த word வந்து it keeps track of அந்த அந்த input word என்னவோ in this case the இல்லையா, அந்த input wordயோ a ரெண்டுல எதுனா ஒன்று it keeps track of it. So anytime I hit either the input word or a hit பண்ணனா then I go check with my previous word. இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற word the இருந்ததா a இருந்ததா, முன்னாடி இந்த word a the இருந்ததுன்னா then I'm going to increase my counter. இல்லன்ற கேஸ்ல I don't increment my counter. Okay, so what you can do is, I mean, you understand what I'm doing. Oh, no, sorry. Yeah, true, false, correct. இது வந்து பழைய இது இந்த மெத்தட்ல கவுண்ட் பண்ணுது. So I will இந்த I have 2 4s printed here. ஒன்னு வந்து பழைய மெத்தட், ஒன்னு வந்து புது மெத்தட். So do you guys follow it? புரியுதா என்ன போட்டிருக்கேன்? So what you can do is I'll copy paste this code, chatல போடுறேன் நானு, and you can look at it and see how copy paste பண்ணுங்க. மீட்டிங் முடிஞ்ச பிறகு it will be removed. So எடுத்து பாருங்க, see what you understand. It's another simple way of doing it. Okay, any questions? Okay, so the purpose of this class is to go over some of the thinking and எப்படி ஒரு ப்ராப்ளத்துல நிறைய மாதிரி சால்வ் பண்ணலாம்ன்றதுக்காக தான் பண்றோம் நம்ம, சரியா? So what you do is after this go continue to do the other code. இதுக்கு அப்புறமா என்ன homework இருக்கோ அதெல்லாம் பண்ணுங்க. Practice is the best thing. That's how you learn. தானா code போடலைன்னா you're not going to learn. So use this opportunity. Okay, all right, if you don't have any questions I'm going to end the recording and end the class.